Hi dear friends, welcome back to our channel nvinaykumarbasicsofphysics. This is the right place to learn. So children, as part of Eamcet videos previous examination questions, in this video I am going to explain about the previous exam questions which are given in the previous entrance exams of Eamcet. That is chapter of atoms. సో ఈ ఆటమ్స్ చాప్టర్ సంబంధించి ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎంసెట్లో అడిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. ఈ వీడియో కొంచెం లెంతీగా వస్తుంది, ఓపికతో చూడండి. సో ఏదైనా సాధించాలంటే ఓపిక చాలా అవసరం, అందుకే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ చాప్టర్లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ వచ్చిన అన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తా. ఎందుకంటే దాదాపు మనకు టైం సరిపోవట్లేదు కాబట్టి, టైం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఐ విల్ అప్లోడ్ ఆల్ ద మోడల్స్. ఓకేనా? సో ఒకవేళ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే దయచేసి నా ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళండి. దాంట్లో ఎంసెట్ సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నటువంటి అన్ని ప్లేలిస్ట్లు ఉంటే చెక్ చేసుకోండి. ఎంసెట్ వీడియోస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఒకవేళ అప్పుడు మీకు నా వీడియోస్ నచ్చితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లేకుంటే లైక్ తీసుకోండి. ఓకేనా? లేట్ చేయకుండా టాపిక్ వెళ్ళిపోతున్నాను. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ద 4th August 2021 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. Atoms సంబంధించిన చాప్టర్. డోంట్ ఫర్గెట్, హైడ్రోజన్ atom in the ground state absorbs delta E amount of energy if the orbital angular momentum of the electron is increased by h by 2 pi. బ్రాకెట్లో ఏమి ఇచ్చాడు? h is the Planck's constant, then the magnitude of delta E. Hydrogen atom in the ground state absorbs delta E amount of energy if the orbital angular momentum of the electron increased by h by 2 pi. దెన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డెల్టా ఈ ఈజ్. సో వాటి యొక్క ఆన్సర్స్ మనకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, అదేంటో చూద్దాం. ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటున్నాడు? హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఎక్కడ ఉందంట? ఎస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ ఎట్ గ్రౌండ్ స్టేట్. దాన్ని నేను N1 అంటున్నాను. దెన్ ఇట్ షుడ్ బి అబ్జర్వ్స్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డెల్టా ఈ. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అయిందంట, డెల్టా ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసి ఇట్ ఈజ్ ఎగ్జైటెడ్. ఇఫ్ ద hydrogen atom in the ground state absorbs delta E amount of energy if the orbital angular momentum of the electron is increased by h by 2 pi. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుందో అది ఏ స్థాయికి వెళ్తుంది? దట్ షుడ్ బి గోస్ టు ది N2 state. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డెల్టా E is, సో ఎంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేస్తే అది N1 నుంచి N2 లెవెల్కి వెళుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ లెవెల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. So we want to find out the delta E. For that they given one clue. ఏంటా క్లూ? మనకి యాక్చువల్గా యాంగులర్ మొమెంటం ఫార్ములా ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ యొక్క యాంగులర్ మొమెంటం ఎంత? L is equals to NH by 2 pi. This is the angular momentum, orbital angular momentum. So that is the first thing. ఏమన్నాడు? That orbital angular momentum is increased by how much? h by 2 pi. That's why here new angular momentum is L dash. Then అడేమన్నాడు? యాంగులర్ మొమెంటం అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంత అంట? NH by 2 pi or h by 2 pi అన్నాడు. h by 2 pi అన్నాడు. క్లియర్. సో దెన్ వాట్ రైట్? L dash is equals to L అంటే ఏమన్నాం? NH by 2 pi అన్నాను ప్లస్ h by 2 pi. So given that, what is the atom? Hydrogen atom. For hydrogen atom, what is the N value, children? N is equals to 1. Then L dash is equals to h by 2 pi plus h by 2 pi. Then L dash is equals to what? 2h by 2 pi. Clear? That is the new angular momentum. In this case, we want to find out the energy, amount of energy. For that, the formula is delta E is equals to 13.6 into Z square into 1 by NF square minus 1 by N1 square. Clear? Then what, right? Delta E is equals to 13.6 into Z value is what? 1. For hydrogen it is 1. 1 square is equals to 1 by NF square minus 1 by N1 square. NF square is what? 2 square minus 1 by N1 square, 1 square. So it is moving from N is equals 1 to N is equals 2. That's why what to write? Delta E is equals to 13.6 into 1 into 1 by 4 minus 1. Then what, right? Delta E is equals to 13.6 into
Yes, what you write? 4. 1 minus 3 by 4, and delta E is equals to minus 13.6 into 3 by 4. 3 by 4. Then delta E is equals to what, right? 13.6 into 3 by 4. 4 ones are 4 threes are 12, and again 4 fours are 3.4. So that is what? Minus 3.4 into 3. 3.4 into 3 means what? 3 fours are 12, 3 threes are 9 plus 1, 10, 10.2. Then delta E is equals to what, right? Minus 10.2 electron volts. Minus 10.2 electron volts. So we will take the only magnitude in what, right? 10.2 electron volts. So when that should be absorbs this amount of energy, when it is absorbs the 10.2 electron volts, then only hydrogen atom will go from lower state to the higher state. That's why here among the 4 options, third option is the right one, children. See the next question, children. This is the question given in the entrance 4th August 2021 shift 2. So then chudam okasari. The mass number of an iodine nucleus and polonium nucleus is 125 and 216 respectively. The ratio of radius of iodine nucleus to that polonium nucleus is. The mass number of iodine యొక్క మాస్ నెంబర్ ఇచ్చాడు, అండ్ పొలోనియం యొక్క మాస్ నెంబర్ ఇచ్చాడు. ఎంత? 216. అయోడిన్ ఏమో 125 అండ్ పొలోనియం ఏమో 216. దెన్ ద రేషియో ఆఫ్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ది iodine nucleus to that of polonium nucleus. Clear? Then what you have to find out? The ratio we have to find out. Given options are 5:6, 6:5, 7:6, and 5:7. We know that radius of nucleus formula. Radius of nucleus. What is? R is equals to R naught of a to the power of 1 by 3. A to the power of 1 by 3. So R naught is the constant. So that's why here R is proportional to a to the power of 1 by 3. That is the formula we are going to use. So ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? S R I అంటున్నాను, that is what? Radius of the nucleus, and mass of the iodine, atomic mass of the iodine is AI is what? 125, and mass of the polonium AP is 216. So now direct form we will write RI by RP is equals to AI to the power of 1 by 3 and AP to the power of 1 by 3. AI means atomic mass of iodine, AP means atomic mass of polonium, RI means what? Radius of nucleus of iodine, RP means what? Radius of nucleus of polonium. So this is the formula we are going to use now here, children. So now just you have to substitute the values. RI by RP is equals to, so what he was given? 125 whole to the power of 1 by 3 by 216 whole to the power of 1 by 3. Now in this case Ri by Rp is equals to 125 can be written as 5 cube. So 5 into 5 into 5, 25 into 5, 125. Again 216 can be written as 6 into 6 into 6. So 36 into 6. Yes, 216. That's why what you have, right? 6 cube. Then 5 cube whole to the power of 1 by cube, and 6 cube whole to the power of 1 by cube. 3 cancel. Then what you get? Ri by Rp is equals to 5 by 6. So what the ratio of radius of iodine nucleus to the polonium nucleus? That's why Ri by Rp is equals to 5 by 6. ఒకసారి క్వశ్చన్లో మనకి RP by RI అని మనకి 6 by 5 అవుతుంది. సో కాబట్టి జాగ్రత్త చెక్ చేసుకోవాలి ఆప్షన్ RI by RP నా అండ్ RP by RI ఇచ్చాడు, చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నాడు? రేషియో ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ అయోడిన్, ఫస్ట్ అయోడిన్ అన్నారు కాబట్టి RI by RP is the right answer. 5 by 6, 5:6. A option is the right one, children. See the children, next question. This is the another model. Watch carefully. This question is given in the 5th August 2021 shift 1. If the light from Balmer series of hydrogen is used, to eject photoelectrons from a metal, then the maximum work function of the metal can be.
ఇఫ్ ద లైట్ ఫ్రమ్ బామర్ సిరీస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, బామర్ సిరీస్లో లైట్ ఉన్నప్పుడు దాని వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో అటువంటి లైట్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం దేనికి, ఒక మెటల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేయడానికి. ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ మీన్స్ వాట్, వెన్ ద లైట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద మెటల్ దట్ షుడ్ బి ejects the electrons. Clear? If the light from Balmer series of hydrogen is used to eject photoelectrons from the metal, then the maximum work function of the metal can be, work function అంటే ఏంటి, the minimum amount of energy required to remove the electron from the metal surface. ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ నుంచి మనం ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఎంత ఎనర్జీ కావాలో దాన్ని ఏమంటాం, ఎస్ ఫోటో వర్క్ ఫంక్షన్ ఎనర్జీ అంటాం. దట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఆ ఎలక్ట్రాన్ని ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ అంటాం. ఓకేనా చిల్డ్రన్? అయితే ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది. ఆ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద మెటల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ 13.6 into z² by n². This is the formula we are going to use. Clear? E is equals to 13.6 into z² by n². This is what, amount of energy required to remove the electron from metal surface, from metal surface. Clear? So that is what, E is equals to 13.6 into z² by n². So given series what it is, Balmer series. So all of you know for Balmer series n is equals to what, n is equals to 2. For Lyman n is equals to 1, for Balmer n is equals to 2. ఏవైతే మనకి స్పెక్ట్రల్ లైన్ సంబంధించిన డయాగ్రామ్ ఉందో ఆ డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా అందరం మైండ్లో ఉండాలి. అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 1 అంటే ఏ సిరీస్, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 2 అంటే ఏ సిరీస్, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3 అంటే ఏ సిరీస్. అది ఖచ్చితంగా అందరికీ పర్ఫెక్ట్ ఐడియా ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది. సో E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నౌ వాట్ రైట్ 13.6 into z² by n². క్లియర్? సో it is what, hydrogen, series of hydrogen. For hydrogen n value is what, z value is what, 1. For hydrogen atomic number what is, z is 1. So whatever saying n value is 2, then what, right, E is equals to 13.6 into 1² by 2². That is means what, 13.6 by 4. Then 4 3s are 12 and 1 6, 4 4s are 16. Then what, right, that is 3.4. Then E is equals what, 3.4 electron volts. This amount of energy is used to remove the electron from the metal surface when the light is coming from Balmer series. That's why among the 4 options, B option is the right one, children. ఈ మోడల్ని ఎన్నిసార్లు అడిగాడంటే అన్నిసార్లు అడిగాడు. అంత ఇంపార్టెంట్. మనకి వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి కాంబినేషన్ ఫార్ములా ఏవైతే ఉందో దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగాడు. సో కాబట్టి లైమన్ సిరీస్, బామర్, ప్యాషన్, బ్రాకెట్, ఫండ్ సిరీస్ సంబంధించినటువంటి స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ట్రాన్సిషన్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఓకేనా? దాని నుంచి వేవ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది చాలాసార్లు అడిగాడు. సో ఖచ్చితంగా ఇది మీద ఫోకస్ చేయండి. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ 5th August 2021 సెషన్ 2లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటట, ఏ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఎమిట్స్ ఏ ఫోటాన్ కరస్పాండింగ్ టు అన్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ n is equals to 5 to n is equals to 1. If R is the Rydberg constant, then the wavelength of emitted photon is. ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఎమిట్స్ ఫోటాన్ని ఎమిట్ చేస్తుందంట. ఎప్పుడు, కరస్పాండ్ టు అన్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ n is equals 5 to n is equals to 1. సో ఇక్కడ n is equals 1 and n is equals to 5, మధ్యలో సమ్ 2 3 4 ఇలా ఉన్నాయి. n is equals to 1 2 3 and 4 లైక్ దట్. సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది n is equals to 5 నుంచి n is equals to 1కి వస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ టు ది గ్రౌండ్ స్టేట్. దెన్ వాట్ హ్యావ్ టు సే, ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. అర్థమవుతుందా? హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతున్నప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా ఎనర్జీ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. ఆ ఎనర్జీని మనం ఏమంటాం, E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h న్యూ అన్నాం. ఇప్పుడు వాడికి ఏమన్నాడు, అదే సేమ్ థింగ్ ఫోటాన్ అంటున్నాడు. క్లియర్? సో ఈ సందర్భంలో ఇఫ్ R ఈజ్ ద రిడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్, దెన్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఫోటాన్ ఈజ్ అంటున్నాడు. సో మనం R అనేది రిడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్ అయితే అప్పుడు మనకి
ఏవైతే ఫోటాన్ ఎమిట్ అవుతుందో ఆ ఫోటాన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్. సో మనకి వెరీ ఈజీ థింగ్ అండ్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఈస్ దేర్. దట్ ఈస్ వాట్ 1/λ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు రిడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్ r ఇంటూ 1/nf² మైనస్ 1/ni². This is the formula you have to remember. Most important model. So ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అండ్ దిస్ మోడల్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కనుక్కోవాలి, లాంబ్డా కనుక్కోవాలి. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వాట్ వాస్ గివెన్, రిడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చాడు. మనకి ఆప్షన్స్లో ఆర్ అనేది ఉంది కాబట్టి రిడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఎన్ఎఫ్ వాల్యూ, ఎన్ఐ వాల్యూ. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, n = 5 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ and n = here 1 is the final. That's why 1/λ is equals to r into 1/1² minus 1/5². Clear? Then 1/λ is equals to r into 1/1 minus 1/25. Now 1/λ is equals to r into LCM is 25. Then 25 minus 1/25. Then 1/λ is equals to, so 1/λ is equals to what, right children, r into 24/25. 24/25. Then obviously, సో దీన్ని కూడా r/1 అని రాస్తున్నాను సింపుల్ మనకు అర్థం కావడం కోసం. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది లాంబ్డా కదా. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది, 1/r ఇంటూ 25/24. సో 25/24. Simply what, right, lambda is equals to 25/24 into r. So this is the right option children, 24/25 into r. B option is the right one. So options లో మనం r యాక్చువల్లీ డినామినేటర్లో రాయాల్సింది. సో కాబట్టి 25/24 into r. సో ఏ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్ వన్, ఏ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ చిల్డ్రన్. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, 24/25 ఉంది, 25/24 ఉంది. సో ఇక్కడ 1/λ వచ్చినప్పుడు మనకు 24/25 వచ్చింది, లాంబ్డా అన్నప్పుడు 25/24 into r వస్తుంది. సో ఏ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. దిస్ ఇస్ ద అనదర్ మోడల్ క్వశ్చన్, వాచ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఇది మనకి 9th September 2020 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇన్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్ స్పెక్ట్రమ్ let E1 and E2 are the energies for the transition of n is equals to 2 to n is equals to 1 and n is equals to 3 to n is equals to 2 respectively. The ratio of E2 by E1 is, options are 2/3, 3/2, 2/9, 5/27. Clear? సో ఏమన్నాడు, ఇన్ ద హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్లో E1, E2 అనేవి ఎనర్జీస్ ఫర్ ద ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ n is equals to 2 to n is equals to 1. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను దిస్ ఈజ్ n is equals to 1 అంటున్నాను అండ్ దిస్ ఈజ్ n is equals to 2 లెవెల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ n is equals to 3. సో స్పెక్ట్రమ్లో మనకి n is equals 2 నుంచి n is equals 1కి వస్తున్నప్పుడేమో ఎనర్జీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి, n is equals 2 నుంచి n is equals 1కి వస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ ఎంతంట, E1 అట. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, n is equals 3 నుంచి n is equals 2 అంటే దిస్ వన్, n is equals 3 నుంచి n is equals 2 వస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ ఏమో E2 అట. సో మనకి n is equals 2 నుంచి n is equals 1 వస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ E1 అండ్ n is equals 3 నుంచి n is equals 2 వస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ E2. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమండో, E2 by E1. We want to find out the E2 by E1 we have to measure. That is the question children. E2 by E1 ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫార్ములా రాసి చూడండి, ఎనర్జీ వాల్యూ ఆఫ్ ది nth స్టేట్ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్. ఎనర్జీ వాల్యూ ఆఫ్ nth స్టేట్ ఆఫ్ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ En is equals to E1 by n². En is equals to E1 by n². సో ఇక్కడ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రమ్ n is equals to 3 నుంచి n is equals to 2 వరకు వచ్చినప్పుడు ఏమంటున్నానంటే, now energy is E2 is equals to, simply I am going to write E1 by n². That is what here simply it is coming from where to where, n is equals 3 to n is equals to 2. That's why I am writing here E1 by n² కదా, I am రాస్తున్నాను E1 by 3² minus E1 by ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, 3 నుంచి 2కి వస్తుంది కాబట్టి by 2² I am writing. Then E2 is equals to what you have to write as
E1 by 9 minus E1 by 4. Then E1 is the common. Then E2 is equals what, right? E1 into 1 by 9 minus 1 by 4. Then E2 is equals to what you have, right? E1 into 4 minus 9. 4 minus 9 by 36. Then what you get? E2 is equals to minus 5 by 36 into E1. This is the value of E2. క్లియర్? ఎప్పుడు n is equals 3 నుంచి n is equals 2కి వస్తున్నప్పుడు. అట్లనే సేమ్ ఇప్పుడు మనం n is equals 2 నుంచి n is equals 1కి వస్తుంటే అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. Once again, I need some space. That's why I'm erasing this one. So again same formula, n is equals 2 నుంచి n is equals 1 వస్తే ఏమన్నాను? దట్ ఈస్ E1 అనుకున్నాం కదా. E1 is equals to same formula again, E1 by ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? 2 నుంచి కాబట్టి 2 square minus E1 by 1 square. Clear? So then E1 is equals to what, right? E1 is the common. Then what you get? 1 by 4 minus 1 by 1. Then E1 is equals to E1 into what you have to write? 1 minus 4 by 4. That is what? E1 is equals to minus 3 by 4 into E1. Minus 3 by 4 into E1. సో మనకి E2 వాల్యూ వచ్చింది, E1 వాల్యూ వచ్చింది. వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్, రైట్? లైక్ ఏ రేషియో వీ హ్యావ్ టు రైట్. సో కాబట్టి ఆ E2 బై E1లో మనం ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా చిల్డ్రన్? దెన్ E2 బై E1 క్వశ్చన్ చూడండి. E2 బై E1 అన్నాడు, E1 బై E2 కాదు. సో కాబట్టి E2 ఎంత వచ్చింది మనకి? minus 5 by 36 into E1 by minus 3 by 4 into E1. So E1 cancel. Then what you get? E2 by E1 is equals to minus 5 by 36 into minus 4 by 3. 4 by 3. So 5 minus minus cancel. What you get? 4 1s are 4 9s are. Then what you get? E2 by E1 is equals to 5 by 9 into 3 27. 5 by 27. 5 by 27. So that's why here E2 by E1 is what? 5 by 27. That's why fourth option is the right one, children. మనకి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్లో fourth one is the right one. See the children, next question. This is the another model, same formula but another model. You have to watch very carefully and you have to try to notice the difference there. Okay, ఇది మనకి 9th September 2020 షిఫ్ట్లో ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ ఏంటి చూద్దాం. ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ స్పెక్ట్రమ్, ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆర్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్, if the shortest wavelength in Balmer series is lambda. Balmer series లో ఉన్నటువంటి షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఏంటంటే లాంబ్డా అట. ద షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ బ్రాకెట్ సిరీస్. క్లియర్? సో మనకి వాడు 2 సిరీస్లు ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఏంటి? బామర్ సిరీస్. బామర్ సిరీస్లో మనకి ఎన్ వాల్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎన్ వాల్యూ 2తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి? బ్రాకెట్ సిరీస్ ఇచ్చాడు. ఎన్ వాల్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎన్ ఈజ్ 4. క్లియర్? సో అయినప్పుడు ద షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ సిరీస్ అంటున్నాడు. సో 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, ఏదో కరెక్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి. మనకి ఫార్ములా ఉంది కదా, 1 by lambda ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R ఇంటూ 1 by n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 by n2 స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. క్లియర్? బామర్ సిరీస్ n1 is what? 2 and n2 is equals what? 3 4 5 and 6 like that. But in case of short wavelength n2 we have to take infinity. That's why here 1 by lambda L is equals to R into 1 by what you write? 2 square minus 1 by infinity square. 1 by infinity means what? 0. Then 1 by lambda 2 is equals to lambda L is equals to R into 1 by 4. 1 by 4. Then what write? Lambda L is equals to what you have to write? What you have to write? 4 by R. 4 by R. Lambda L is the 4 by R. వాడు ఏమన్నాడు మనకి? బామర్ సిరీస్ వేవ్ లెంత్ ఈస్ లాంబ్డా అన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ లాంబ్డా L ఏమవుతుంది? లాంబ్డా అవుతుంది. సో లాంబ్డా ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4 by R. 4 by R. సో నెక్స్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ బ్రాకెట్ సిరీస్. సేమ్ ఫార్ములా ఫర్ బ్రాకెట్ సిరీస్. హియర్ వాట్ ఇట్ ఈస్? N is equals to 4. Again same formula, 1 by lambda B is equals to R into 1 by 4 square minus 1 by infinity.
again shorter అన్నాడు కాబట్టి we will write infinity. Then 1 by lambda b is equals to r into what you have to write 1 by 16. So r by 16 అయినా nothing but రాసాను r by 16 రాసిన. అప్పుడు lambda b అంటే ఏమవుతుంది 16 by r అవుతుంది. 16 by r అవుతుంది. సో 16 by r. సో మనకి ఏదైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా లేవు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఏవైతే మనకి లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4/r వచ్చింది కదా 4/r వచ్చింది కదా దాని నుంచి r ఏం రాయొచ్చు లాంబ్డా r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 by lambda we have to write 4 by lambda we have to write. Then substitute here r value once again లాంబ్డా బి అంటే ఏమొచ్చింది మనకి 16/r వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమో r ఈజ్ ఏమొచ్చింది 4/λ వచ్చింది. కాబట్టి లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 16/4/λ. దట్ మీన్స్ వాట్ లాంబ్డా బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 16/4 into లాంబ్డా. దెన్ వాట్ గెట్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4λ. లాంబ్డా బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4λ. bracket series wavelength is what 4 times of the Balmer wavelength. That's why C option is the right one, children. Next question, same topic, but it is also so much of fun topic. ఇక్కడ ఒక చిన్న టెస్ట్ ఇచ్చాడు, ఆ టెస్ట్ ని చూద్దాం. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చి మనకి 10th September 2020 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చాడు. ద రేషియో ఆఫ్ మాక్సిమం టు మినిమం వేవ్ లెంత్ ఇన్ బామర్ సిరీస్. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు బామరు అండ్ బ్రాకెట్ని కంపేర్ చేశాడు. ఇక్కడ మాత్రం ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకటే బామర్ సిరీస్లోనే మ్యాక్సిమం అడుగుతున్నాడు, మినిమం వేవ్ లెంత్ అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? ద రేషియో ఆఫ్ మ్యాక్సిమం టు మినిమం వేవ్ లెంత్ ఇన్ బామర్ సిరీస్. సో బామర్ సిరీస్ సంబంధించినటువంటి మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ మినిమం వేవ్ లెంత్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ మినిమం వేవ్ లెంత్. సో ఇవి రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మరి మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్ అప్పుడు ఫార్ములాని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, మినిమం వేవ్ లెంత్ అప్పుడు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి చూద్దాం. సో మనకి జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి 1/λ is equals to r into 1/n1 square minus 1/n2 square. This is the formula. Clear? ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను దీని మ్యాక్సిమాన్ని రాస్తున్నాను. సో దీని లాంబ్డా మ్యాక్సిమం అన్న. ఓకే క్లియర్? ఇచ్చింది ఏ సిరీస్ బామర్ సిరీస్, బామరే కదా. సో బామర్ సిరీస్కి ఫర్ బామర్ సిరీస్ what you have to write n1 is equals to 2 and n2 starts from 3 4 and so on like that. Clear? సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ 3 తీసుకున్నా కాబట్టి ఇక్కడ 1/λ maximum is equals to r into 1/2 square minus 1/3 square. Then 1/λ maximum is equals to r into 1/4 minus 1/9. Then what do you get? Lambda maximum is equals to r into 9 minus 4 by 36. Then what do you get? 1/λ maximum is equals to 5r by 36. 5r by 36. Then lambda maximum what do you write? 36/5r. So this lambda maximum equation number 1. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చెప్పినా ఇక్కడ ఎండ్ వాల్యూ ఏం తీసుకోవాలి ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవాలి. ఫర్ షార్టర్ వేవ్ లెంత్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ సెకండ్ ఈజ్ ఫర్ షార్టర్ వేవ్ లెంత్ వాట్ హ్యావ్ టు రైట్ n2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ హియర్ ఇన్ఫినిటీ. దెన్ వాట్ రైట్ 1/λ మినిమం 1/λ మినిమం అంటున్నాను r ఇంటూ lambda minimum 1/r into 1/2 square minus 1/infinity. 1/infinity means what? 0. Then 1/λ minimum is equals to r into 1/4. That is equals to r/4. Then lambda min is equals to what, right? 4/r. 4/r. So this is the equation number 2 now here. This is the lambda maximum and this is the lambda minimum. So we have to what you have to find out? ఏమన్నాడు రేషియో ఆఫ్ మ్యాక్సిమం టు మినిమం అన్నాడు. రేషియో ఆఫ్ మ్యాక్సిమం టు మినిమం. సో ఆల్రెడీ 2 వాల్యూస్ వచ్చేసి ఆ 2 వాల్యూస్ మనం రేషియో రాస్తే ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. క్లియర్? ఓకే చూద్దాం. లాంబ్డా మ్యాక్సిమం బై లాంబ్డా మినిమం. లాంబ్డా మ్యాక్సిమం ఎంతమ్మా 36/5r by r/4 4/r. So then what do we get?
36/5r into r by 4. 5r by 5r r cancel. 4 1s are 4 9s are. Then what you get? 9/5. 9/5. Therefore lambda maximum by lambda minimum is equals to what? 9/5. So among the 4 options, A option is the right one, children. The next question, children. This is the again same on the same topic, wavelength of spectral lines, but it is some twist is there. సేమ్ క్వశ్చన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ అడుగుతున్నాడు, అది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అరే అన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి కదరా అని వీడియోని స్కిప్ చేయొద్దు, అర్థమవుతుందా? అన్నీ సేమ్ అనిపిస్తాయి, కానీ ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎంత డిఫరెంట్గా చేంజెస్ అడుగుతున్నాడో మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 10th September 2020 షిఫ్ట్ 2లో ఇచ్చాడు. ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ ఎమిటెడ్ బై ది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇన్ బామర్ సిరీస్. సో ఫస్ట్ మనకి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఏ సిరీస్ అని మనం స్పెసిఫిక్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో బామర్ సిరీస్ ఇచ్చాడు. ఈజ్ 16/3r ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ ఎమిటెడ్ బై ది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇన్ బామర్ సిరీస్. బామర్ సిరీస్లో ఎమిట్ అవుతున్నటువంటి లైట్ యొక్క మనకి స్పెక్ట్రల్ లైన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంతంట? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఇట్ ఈస్ 16/3r. దిస్ ఈస్ ద వేవ్ లెంత్ ఫర్ బామర్ సిరీస్. క్లియర్. What is the value of principal quantum number of the state from which the transition takes place? What is the value of the principal quantum number of the state from which the transition takes place? So అది ఏ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ నుంచి ఏ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి బామర్ సిరీస్కి వచ్చిందో ఐడెంటిఫై చేయమంటున్నాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బామర్ సిరీస్. ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు, అది ఏ ఎనర్జీ లెవెల్ మనకు తెలియదు. దాన్ని ఏమంటున్నామంటే NI అంటున్నాను, దట్ ఈస్ N. సో దీన్నేమో NF ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అంటున్నాను. క్లియర్. N అనే ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి అది కిందికి వస్తుంది, ట్రాన్సిషన్ జరిగింది. ఇక్కడ ఆ N వాల్యూ ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. యాజ్ యూజువల్ సేమ్ ఫార్ములా 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R ఇంటూ 1/NF² మైనస్ 1/NI². So he was given lambda value. How much he was given? 16/3r. 1/16/3r is equals to r into NF value ఎంత అన్నాను? 2 కదా. సో 2 square minus NI means what? N square. సో ఈ N వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఫ్రమ్ విచ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో దట్ ఈస్ N. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ ఈస్ 3r/16 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/4 మైనస్ 1/n². క్లియర్. సో r క్యాన్సిల్. దెన్ వాట్ యు గెట్? 3/16 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4 మైనస్ 1/n². సో ఈ వాల్యూ ఇటు తీసుకోమండి, ఆ వాల్యూ ఇటు తీసుకోమండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి. 1/n² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4 మైనస్ 3/16. 3/16. క్లియర్. సో 4 16 LCM ఎంత? 4 1s are 4 4. 16 is the LCM. Then 1/n² is equals to 4. 4 4s are 16. 4 minus 3/16. Then 1/n² is equals to 1/16. Then n² is equals to what? 16. That what you have to write? n² is equals to nothing but 4 whole square. Square cancel. Then n is equals to 4. So ఏ షెల్ నుంచి వస్తుంది మనకి? n is equals to 4 from brackets series is coming. Okay. So ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో C ఆప్షన్ ఇస్ రైట్ వన్, చిల్డ్రన్. క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం. అంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన వాటికన్నా చాలా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం. సో వాచ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ ఇన్ ద బోర్ మోడల్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ మాస్ m, ఇన్ ద బోర్ మోడల్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ మాస్ m moves in a circular orbit around the proton. So around the proton is nothing but nucleus. Considering the orbiting electron to be circular current loop, the magnetic loop of the hydrogen atom when the electron is in nth excited state. Clear. In Bohr model, according to Bohr model ఏంటట, ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుందట. కన్సిడరింగ్ ది ఆర్బిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ టు బి ఏ సర్క్యులర్ కరెంట్ లూప్. ఆర్బిటాల్ ఏమనుకోమన్నాడు? కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ అనుకోమన్నాడు. ద మ్యాగ్నెటిక్ లూప్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద nth ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. క్లియర్. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఒక ప్రోటాన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది అన్నాడు. హైడ్రోజన్లో ప్రోటాన్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? న్యూక్లియస్లో ఉంటుంది కదా. సో దాని చుట్టూ ఏమవుతుందంట?
ఒక ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఏవైతే మనకి ఆర్బిటాల్ ఉందో దాన్ని ఏమనుకోమన్నాడు, సర్క్యులర్ కరెంట్ లూప్ అనుకోమన్నాడు, సర్క్యులర్ కరెంట్ లూప్ అనుకోమన్నాడు. ఓకేనా? అనుకున్న తర్వాత ఏం అనుకోవాలి మనం, ద మ్యాగ్నెటిక్ లూప్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ when the electron in the nth excited state. Magnetic loop is nothing but magnetic moment we have to find out. Magnetic moment అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ కింద ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, ఆ ఆప్షన్స్ ఏదో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి 11th September 2020 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చాడు చిల్డ్రన్. సో చాలా జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఫార్ములా ఏంటి, MIA, M is equals to I into A. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో ఇక్కడ మనం I అంటే ఏం రాస్తాం, Q/T అని రాస్తాం కదా. ఇక్కడ ఛార్జ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ కదా, I is equals to Q/T అంటున్నాను. మళ్ళీ దీన్ని ఎట్లా రాస్తున్నానంటే E into 1/T అని రాస్తున్నా. సో 1/T అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దెర్ఫోర్ I is equals to EF. I is equals to EF. సో కాబట్టి ఇక్కడ M is equals to I అంటే ఏంటి, EF into A. Clear? A is nothing but here what it is, pi r square. Okay, let us see. Next thing is ఇక్కడ F వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎలా అంటే మనకి యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, రైట్, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2πf. సో తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మనం V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R ఒమేగా అంటున్నాం, దాని నుంచి ఒమేగా అంటే ఏమవుతుంది, V/R అవుతుంది, V/R అవుతుంది. సబ్స్టిట్యూట్ అయినా V/R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π into f. సో దీని నుంచి మనకి V/R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2f అని రాస్తున్నా. F అంటే ఏమవుతుంది, V/2πR అవుతుంది. F ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, V/2πR అవుతుంది. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. M ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E ఇంటూ V/2πR ఇంటూ A. సో ఏ అంటే ఏంటి, ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్, దట్ ఈస్ πr స్క్వేర్. E ఇంటూ V/2πR into πr square. So pi r square are cancelled. What you get, M is equals to E into V/2πR into πr square. Pi cancel, r square cancel, and 2 is there. Then what you get, M is equals to EVR/2. M is equals what, EVR/2. This is equation number 1. So మనకి ఇచ్చింది బోర్ మోడల్ కాబట్టి, ఇన్ బోర్ మోడల్ what you have, according to the Bohr's model, what do we know, angular momentum L is equals to mvr is equals to nh/2π. What do you write, nh/2π. Simply here what do you write, mvr is equals to nh/2π. From that what you have to write, vr is equals to what, nh/2πm. So vr is what, nh/2πm. Now you have to substitute this value in this equation. Then what you get, M is equals to E into what is VR value, nh/2πm, 2πm by 2. Then what you get, M is equals to nothing but E by 2 into nh/2πm. దీని ఎట్లా రాస్తున్నానంటే M is equals to E/2m into nh/2π. Then obviously what we get, so in the among the 4 options, C option is the right one, children. Got it? See the next question, children. This is the another model, important model. మనకి ఇది ఐన్స్టీన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్కి లింక్ చేసేటటువంటి క్వశ్చన్, జాగ్రత్త చూడండి. మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఎజెక్ట్స్, మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ejects photoelectrons from a metal surface with work function 2.4 electron volts. ఒక లైట్ అనేది ఒక మెటల్ ప్లేట్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎజెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా. సో ఎంత ఎనర్జీ పడ్డప్పుడు, 2.4 electron volts. These photoelectrons are made to collide with the hydrogen atom in ground state. The maximum value of lambda for which hydrogen in ground state may be ionized. సో ఇక్కడ మనకి ఒక మెటల్ ప్లేట్ ఉంది, దాని మీద కొంత ఎనర్జీ ఇన్సిడెంట్ అయింది, దాంట్లో నుంచి ఫోటాన్ రిలీజ్ అయింది. ఆ ఫోటాన్ రిలీజ్ అయ్యి హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అనేది గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉంది. సో ఆ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అనేది అయోనైజ్ చేయాలి, అంటే పార్టికల్స్ అనేది సపరేట్ కావాలి. సో
అది ఎంత వేవ్ లెంత్ పడినప్పుడు అది బయటికి వస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బయటకు వస్తే లేదా సపరేట్ అవుతాయి, ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ సపరేట్ అవుతాయి అంటే ఏంటి, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో మనకి ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి మనకి, ఐన్స్టీన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ సింపుల్, వాట్ ఇట్ ఈస్, E is equals to pi work function plus kinetic energy, clear. Then E is equals to what, right, pi plus kinetic energy. Here kinetic energy is nothing but the amount of energy required is 13.6 electron volts to ionize the hydrogen atom. That's why here instead of kinetic energy we have to write 13.6 electron volts. And what is the pi value, work function minimum value 2.4 plus 13.6. And what is E, ఎనర్జీ ఇన్సిడెంట్, ఎంత ఎనర్జీ ఇన్సిడెంట్ అయింది మనకి. సో మనకి వాడు ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో మనకి వాల్యూ వాడుకోమన్నాడు, ఇది హెచ్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1240 ఇచ్చాడు అంటే అర్థమైంది, ఈని మనం ఎలా రాసుకోవాలి, హెచ్సి బై ల్యాండా అని రాసుకోవాలి. హెచ్సి బై ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.4 ప్లస్ 13.6. హెచ్సి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిన వాడే ఇచ్చిండు, ఎంత 1240 బై ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 13.6 ప్లస్ 2.4 దట్ ఈజ్ వాట్ 16. అప్పుడు ల్యాండా అంటే ఏమవుతుంది, ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1240 by 16. So 2 8s are again 6, 2 6s are 2 2s are and 0, 620 by 8. So 628 లేదా చేద్దాం, 2 4s are 2 3s are 2 1 and 2 310 by 4, again 2 2s are yes 2 1, again 2 1s are 0, 5s are 105, 2 1s are 2, oh sorry 2 1s are 2 and 11 it is there, 2 1s are 1, 2 5s are again 5s are, clear. So 155, then lambda is equals to what, 150 by 2, then 2 7s are 14, again 14, yes lambda is equals to 77 nanometers. So that's why option C is the right one, children. See the next question, children. This is also wavelength of spectral lines based చేసుకుని ఇచ్చాడు, జాగ్రత్త చూడండి. ఇది 14 September 2020 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చాడమ్మా, 14 September 2020 షిఫ్ట్ 1. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి, ద షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ లైమన్ సిరీస్లో మనకి షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 912 angstroms. Then the longest wavelength in the series must be, ఇది లైమన్ సిరీస్లోనే మనం షార్టెస్ట్ అనుకోవాలి, షార్టెస్ట్ వాడే ఇచ్చాడు, దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది లాంగెస్ట్ వన్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను చూడండి, లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఫార్ములా చెప్పే కదా, 1 by lambda is equals to r into 1 by n1 square minus n2 square, clear. సో మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ ఏంది, లైమన్ సిరీస్. వాట్ ఇట్ ఈస్, లైమన్ సిరీస్లో n1 వాల్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, 1తో స్టార్ట్ అవుతుంది, n2 వాల్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, 2 3 4 అండ్ సో అని కామన్ అవుతుంది. సో మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు మనం n2 వాల్యూ ఏం తీసుకోవాలి, 2 తీసుకోవాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1 by lambda ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1 by 1 square మైనస్ 1 by 2 square. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 by lambda ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1 by 1 మైనస్ 1 by 4. 1 by lambda ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, దిస్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, డోంట్ ఫర్గెట్, 1 max ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 4 మైనస్ 1 by 4. దెన్ వాట్ యు గెట్, 1 by lambda maximum ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3r by 4. Then lambda maximum is equals to what it is, 4 by 3r. సో మనకి ఈ వాల్యూ కావాలంటే మనకి r వాల్యూ కావాలి. సో r వాల్యూ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వాడు ఇచ్చాడు కదా షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అని, ఫర్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ యూ విల్ రైట్ 1 by lambda ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, lambda మినిమం రాస్తున్నా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ r into 1 by n1 square minus infinity.
n2 వాల్యూ ఎంత ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవాలి. సో అప్పుడు ఆల్రెడీ 1 లాంబ్డా మినిమం అంత ఇచ్చిన వాల్యాడు 912 యాంగ్స్ట్రమ్స్ ఇచ్చాడు. 912 యాంగ్స్ట్రమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/1 స్క్వేర్. లైమన్ సిరీస్ కాబట్టి n వాల్యూ ఈజ్ 1. దెన్ వాట్ యు గెట్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/912 యాంగ్స్ట్రమ్స్. 1/912 యాంగ్స్ట్రమ్స్. ఇప్పుడు ఈ r వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. లాంబ్డా మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఇట్ ఈస్ 4/3 ఇంటూ r. 3 ఇంటూ r. r వాల్యూ ఎంతమ్మా 1/912. 1/912. That is equals what? 4 into 912/3. Clear? 3 1s are 3 3s are 0 3 4s are. So 304 into 4. 304 into 4. 4 4s are 16 and 4 3s are 12. So that is what? 1216 angstroms. So enta maximum length ఎంత వచ్చిందమ్మా 1216 angstroms. సో కాబట్టి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో థర్డ్ ఆప్షన్ C is the right one, children. See the children, next question. ఇది కూడా వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ అని ఇచ్చాడు, బట్ ఒక డిఫరెంట్ టిస్ట్తో ఇచ్చాడు. జాగ్రత్త చూడండి. If the first line in the Lyman series has wavelength lambda, then the first line in Balmer series has the wavelength. సో లైమన్ సిరీస్ తర్వాత వచ్చే ఫస్ట్ లైన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఏంటంట లాంబ్డా అట. అట్లనే ఫస్ట్ లైన్ ఇన్ ద బామర్ సిరీస్ హ్యాస్ ద వేవ్ లెంత్. ఇక్కడ చూడండి, వెరీ సింపుల్. మనకి లైమన్ సిరీస్ అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1తో స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని నుంచి వచ్చే నెక్స్ట్ లైన్ ఏంది? n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 2నే కదా. సో దాని నుంచి వచ్చేటువంటి వేవ్ లెంత్ ఎంతంట లాంబ్డా అట. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ద ఫస్ట్ లైన్ అది బామర్ సిరీస్. బామర్ ఇది లైమన్ అవుతుంది, ఇది బామర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి. సో n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 2 నుంచి నెక్స్ట్ ఏంది? n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3నే కదా. సో కాబట్టి బామర్ సిరీస్ నుంచి వచ్చే నెక్స్ట్ లైన్ నుంచి వచ్చే వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా డాష్ అంటున్నా, ఇది లాంబ్డా అంటున్నా. సో ఇప్పుడు మనం అనుకోమనేది వాడు లాంబ్డా డాష్. క్లియర్? సో దానికోసం ఫస్ట్ నేను లైమన్ సిరీస్ తీసుకున్న సేమ్ ఫార్ములా. లైమన్ సిరీస్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి చూడండి ఏమవుతుంది? 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1/n2 స్క్వేర్. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ వాట్? లైమన్ సిరీస్. క్లియర్? గుర్తుపెట్టుకోండి. 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 వాల్యూ ఎంత? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నెక్స్ట్ లైన్ 2 కాబట్టి 1/2 స్క్వేర్. దెన్ 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/1 minus 1/4. Then 1/λ is equals to r into 4 minus 1/4. Then 1/λ is equals to r into 3/4. Then lambda is equals to what? 4/3r. Lambda is equals to what? 4/3r. So దాని నుంచి మళ్ళీ నేను r అంటే రాస్తున్నా. r అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? r is equals to what? Right? ఏం రాయచ్చు? r అంటే 4/3λ we have to write. r is equals to what? 4/3λ. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకే సిరీస్ మనం తీసుకోవాల్సింది బామర్. సో దెన్ వాట్ రైట్? 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? 1/n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1/n2 స్క్వేర్ దగ్గర n1 అంటే ఏం రాయాలి? 2 రాయాలి. n2 అంటే ఏం రాయాలి? 3 రాయాలి. కాబట్టి 1/2 స్క్వేర్ మైనస్ 1/3 స్క్వేర్. దెన్ 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ దీన్ని నేను లాంబ్డా డాష్ అంటాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. లాంబ్డా డాష్ r ఇంటూ 1/4 minus 1/9. As usual, 1/λ dash is equals to r into 9 minus 4/36. So 9 minus 4 means what? 5. So 5r/36. That is what? 1/λ dash. So మనకి ఇప్పుడు లాంబ్డా డాష్ కావాలి. లాంబ్డా డాష్ అంటే ఏంటి? రివర్స్ 36/5r. 36/5r. సో ఆల్రెడీ మనం r వాల్యూ డిరైవ్ చేసాం. ఆ r వాల్యూ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. దెన్ లాంబ్డా డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 36/5 ఇంటూ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ 4/3λ. 4/3λ. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ రైట్? 36 ఇంటూ 3λ బై 5 ఇంటూ 4 20. క్లియర్? లేదా సింపుల్ చూడండి అక్కడ. సో లాంబ్డా డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్? 4 1s are 4 9s are. Clear? Lambda dash is equals to 9 3s 27. 27/5 into lambda.
lambda is what 27/5 into lambda. So manaki first option is the right one, children. Got it? See the next question, children. This is the another model question. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన దానికన్నా వేరే టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఈ 3rd May 2019 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ ఏంటంటే the collision of an electron with kinetic energy 5.5. The collision of an electron with kinetic energy 5.5 electrons and hydrogen atom in its ground state can be described as. సో ఏమన్నారంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్తో కొలైడ్ అయింది. కొలైడ్ అయినప్పుడు ఆ కొలిషన్ అనేది ఏ టైపు అని అడుగుతున్నాడు. క్లియర్? The collision of an electron with kinetic energy 5.5 electron volts and hydrogen atom in its ground state can be described as. Okay, so ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ చూడండి, the collision of electron. ఓకే, సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఉందట, ఒక ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి కొలైడ్ అయిందట. కొలైడ్ అయినప్పుడు ఆ కొలిషన్ అనేది ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్ ఏంది? కంప్లీట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్, మేబీ కంప్లీట్లీ, మేబీ పార్షియల్లీ అండ్ ఎలాస్టిక్. సో అంటే మనకి కంప్లీట్ జరుగుతుందా, ఇన్కంప్లీటా, లేదా ఇన్ఎలాస్టికా, ఎలాస్టికా అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? సో ఇది అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఇక్కడ దీన్ని E1 అంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది E2. ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి కొలైడ్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేస్తే అది E1 నుంచి E2కి ఎగ్జైట్ అవుతుంది. మరి ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి ఎనర్జీ ఇచ్చిందా? ఒకవేళ ఇస్తే ఆ ఎనర్జీ అనేది E1 నుంచి E2కి వెళ్ళడానికి హెల్ప్ అవుతుందా అని తెలుసుకోవాలి. సో మనకి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, గ్రౌండ్ స్టేట్కి మనకి ఎనర్జీ ఎంత? 13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. నెక్స్ట్ దానికి ఎంత? -3.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, 3.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నానంటే డెల్టా E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు what I have tried E2 minus E1, E2 minus E1. Then delta E is equals to what it is? E2 minus 3.4 minus of E1 is what? Minus 13.6. Then delta E is equals to minus 3.4 plus 13.6. So 13.6 నుంచి 3.4 తీసేయాలి, 2 0. Okay, then delta E is equals to 10.2 electron volts. సో మనకి ఈ గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ని మనం పైకి పంపించాలి అంటే ఎంత ఎనర్జీ కావాలి? ఇక్కడ 0.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. క్లియర్? కానీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేసిందట? ఎలక్ట్రాన్ అనేది కొలైడ్ అయింది. ఎంత ఎనర్జీతో? 5.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, 5.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎనర్జీ ఎంత? 5.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో కానీ ఇది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అనేది పైకి షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే ఎంత ఎనర్జీ కావాలి? 10.2 కావాలి. ఎంత ఇచ్చింది? 5.5. కాబట్టి ఇన్ దిస్ కేస్ 5.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. దట్స్ వై దెర్ ఈజ్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మూవింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ టు ది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. That's why the electron is not giving any energy to the hydrogen atom. Simply the collision is going on. That's why in this case the kinetic energy remains constant. Before collision, how much kinetic energy is there? The same amount of energy will be available after the collision also. That's why the kinetic energy remains constant and the collision is nothing but elastic collision. What it is? Elastic collision. That's why 4th option is the right one, children. Children, this is totally different concept. Watch very carefully. 4th May 2019 shift to adigan question idi. A hydrogen sample is prepared in a particular excited state A of quantum number Na3 and the ground state of hydrogen atom is -E. The photons of energy E/12 are observed, E/12 mod E/12 are observed in the sample, which results the excitation of same electrons to the excited state B of quantum number Nb. O's value is. So children, very interesting question. ఇక్కడ మనకి వాడు ఏమంటున్నాడంటే, సో ఇది ఒక గ్రౌండ్ స్టేట్, దాన్ని మనం NAతో చూపిస్తున్నాం. గ్రౌండ్ స్టేట్ వాట్ ఈస్ NA. అప్పుడు దాని ఎనర్జీ మోడ్ ఆఫ్ E అంటున్నాడు. క్లియర్? సో ఇక్కడ నుంచి ఈ స్టేట్కి వచ్చేసింది. ఏంటి ఆ స్టేట్? NBకి వచ్చేసింది క్వాంటం నెంబర్. ఎంత ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసి?
మోడ్ ఆఫ్ E/12 ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసింది. సో E/12 ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసింది. అప్పుడు ఎన్బికి రీచ్ అయింది. ఎన్బికి రీచ్ అయినప్పుడు మనము ఇక్కడ ఎన్బి వాల్యూ ఎంత అని అంటున్నాడు. క్లియర్? ఓస్ టు ద ఎగ్జిట్ స్టేట్ బి ద క్వాంటమ్ నెంబర్ ఎన్బి ఓస్ వాల్యూస్ ఎన్బి వాల్యూ ఎంత అని అంటున్నాడు. సో ఆల్రెడీ ఎన్ఏ వాల్యూ వాడు ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? ఇట్ వాస్ గివెన్ హౌ మచ్? ఎన్ఏ ఈజ్ 3. వాట్ యూ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్? ఎన్బి. సో కాబట్టి ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్త చూడండి. మనకి ఎనర్జీ ఆఫ్ ది శాంపిల్ ఎనీథింగ్ ఎనర్జీ సింపుల్ వాట్ రైట్ energy at the level, some at the ground level of water maybe. What you have to write? E square by mod of E by n square, that is the general formula. What is E by n square is the general formula. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే energy at level A we will write E is equals to minus of mod E. ఎందుకు గ్రౌండ్ స్టేట్ ఏమన్నాడు? మైనస్ ఆఫ్ mod E అన్నాడు. That is what here I am writing En, I am writing now mod E by n square A. N square A, that means what? Minus E by n value is what? 3, that is 9. So EA is equals to what? Minus E by 9. Clear? Similarly EB, what right? Mod of E by n square B we have to write. So minus E by n square B. Clear? So from that we have to find out the NB value. Okay, this is the equation number 1 and this is the equation number 2. We don't know about the n value, but what he was given, the observed energy simply nothing but delta E is equals to EB minus EA. Clear? Then what you have to write? Delta E, how much he was given? Mod E by 12 he was given, is equals to EB value what we got? Minus mod E by n square B, minus of EA value how much? Minus E by 9, minus E by 9 will get. Then what you get? E by 12 is equals to E common తీస్తున్నాను, mod E common తీస్తున్నాను, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 by n square B minus 1 by minus of minus plus 1 by 9. E cancel, 1 by 12 is equals to, so what you write here? Minus 1 by n square B. So minus ఉంది కదా ఆల్రెడీ, minus of minus plus, so minus n square B plus 1 by 9. Clear? So దీన్ని తీసుకురానప్పుడు 1 by 9 square B is equals to what you have? 1 by 12 1 by 9 minus 1 by 12. 1 by 9 minus 1 by 12 we get. So from that, look here, వీడియో చూసి చాలా ఓపికగా చూడండి, ఎక్కువ మనం స్కిప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం కాదు. 1 by n square B is equals to 9 12 LCM కడదాం, 3 3s are 3 4s are. Clear? So 3 3 9 36. So by 36 is equals to 4 minus 3, 4 minus 3. Then 1 by n square B is equals to 3 by 36, 3 by 36. Then n square B is, once again, 9 12, 3 3s are 3 4s are, 3 3 into 3, 9 into 4 36. 36 means what here? 4 minus 3, 4 minus 3, sorry, it is 1. Okay, 1 by 36. Then what do you write? N square B is equals to 1 by 36 we will write. Then n square B is what, right? 6 whole square we will write, square cancel. Then NB is equals to what? 6. NB is the 6. So here is the right answer, children. See the next question, children. This is the question given in the 4th May 2018 shift 2, conversion of units. An energy of 13.6 electron volt is equals to, an energy of 13.6 electron volts is equals to, options are given 0.518 10 power of minus 25 kilocalories and 6.04 in 10 power of minus 25 kilocalories, and C1 is
2.17 into the power of minus 10 joules, and D is the 2.17 into the power of minus 15 kilonewton meter. So మనకి ఇక్కడ చూద్దాం 13.6 electron volts is equals అన్నాడు. So 13.6 into 1 electron volt equals to 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules. Clear? Or watts second. Clear? Then 13.6 into 136 into 16. Okay, 66 are 96 and 16 3s are 48 plus 9 57. So 7 and 16 ones are 16, again 5 21. So 2176, that is equals to 21.76 into 10 to the power of 19 joule or watts again. And now there should be, so among these, all these we are not having any like that. So simply here 21.76 into 10 to the power of minus 19 by, where it is converted into kilowatt hours. Kilowatt hour means what? 60 into 60. Then what do you write? 21.76 into 10 to the power of 19 by, what you have to write here simply it is 1 into 36 into what do you write? 10 to the power of 5. 10 to the power of 5. Clear? So now 21.76 into 10 to the power of minus 19 into 10 to the power of minus 5 by 36. So 2176 36 so 6 6 are 36. One second. 2176 by 6 6 are 36 and 6 3s are 18, again 6 6 are 36, again 16, 6 2s are s 12, 4 s 362.6. So what do you get here? Simply 362.6 by 6 into 10 to the power of minus 24. Again we have to do this one. 362 6, again 6 6 are 36 and again 2 6. So 0 will get 2 6. What you have to say? Simply 6 3s are 6 4s are 26 24, again 2. Now what you have to simply it is 604 into 10 to the power of minus 24. Already point is there. That's what I 60.4 into 10 to the power of minus 24. That should be written as 6.04 into 10 to the power of minus 25 kilowatt hours. That's why B option is right. See the next question, children. This is another model and very important model too. It is given in the 7th May 2018 shift 1, children. A question to Judam. In a hydrogen sample, if the atoms are excited to the states with principal quantum number 20, then the number of different wavelengths which may observed in the spectrum is. ఒక హైడ్రోజన్ శాంపుల్ ఉందంట. హైడ్రోజన్ శాంపుల్లో గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి 20th స్టేట్కి ఎగ్జైట్ అవుతుందట ఆటమ్స్ అనేవి. ఇన్ ఏ హైడ్రోజన్ శాంపిల్ ఇఫ్ ద ఆటమ్స్ ఆర్ ఎగ్జైటెడ్ టు ది స్టేట్స్ విత్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ 20, then the number of different wavelengths which may observed in the spectrum is. సో గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి 20 అది ఎగ్జైట్ అవుతున్నప్పుడు ఎన్ని స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయని అంటున్నాడు. సో ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ that is what n into n minus 1 by 2. n into n minus 1 by 2. సో ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూ ఎంత? 20 into 20 minus 1 by 2. Clear? Then what do you get? 20 into 19 by 2. Then 2 ones are 2 10s are. Then 10 into 19, 190 spectral lines will form. So kabatti ichna options lo C is the right one, children. So look here, how many we are reading? 190. Okay na children. So ee video lo content meeku reach aithe video ni like cheyandi, share cheyandi, comment cheyandi. ఈ ఎంసెట్ జర్నీలో నాకు చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు. ఇదే సపోర్ట్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నా ఆశిస్తున్నా. ఒకవేళ ఎవరైనా ఎంసెట్ సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయితే వాళ్ళకి మన వీడియోస్ని షేర్ చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. వి విల్ మీట్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. జాగ్రత్త ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.